Hi, how are you students? This is Nagraj HP, lecturer in accountancy, Vishwamanava, PU College. As you all know that your first year results is declared due to COVID situations which is going to be happen in our India and also in Karnataka. So the government of Karnataka is declared the first PU students is exempted from the examination, and who are all studying in first PU, they are going to be promoted for second year PU. But the thing is, as you know that there is a certain concept which is going to be remain in your subject accountancy. So even though you are going to be promoted for the second year, we are going to be decided to continue the syllabus which is remain in your first PU accountancy. Why? Because it is going to be very much important basic and foundation concept. So without that basic knowledge, you are unable to study your further studies or further educations. Why? Because the foundation is very much needed in the any subject and in any area. Without that having the basic knowledge, you are facing the difficulties in a upcoming education. So that is why we decided to make the continuation of your syllabus in respective of first year accountancy. So, as you all know that there is a certain sayings that is half knowledge is very much dangerous. So you people must thorough in the first year concept, that is basic concepts firstly, and then you are going to be concentrate on the second year's aspect. Don't think you are already in the second year, because first thorough your first year syllabus and first year aspect as you all, then we will going to be move on to the second year concept. So this is all about the things I would like to share in front of you. Let us we discuss the chapter in your accountancy part 2, that is financial statements. As you all know that financial statement, it is a statement which is going to be contains the financial reports or financial information of any business organization. The financial information is very much needed to the any stakeholders of the business. In order to communicate the financial information to the stakeholders, the business organization is going to be summarize the financial reports or financial statements at the end of the accounting year. As you all know that the stages of accounting is going to be begin with the very first aspect, that is journal. As you all know that journal is the books of original entry or the first books of accounts. In the journal, we are going to be record the each and every transactions on the basis of chronological order. The transactions of the business which is going to be happen in the day-to-day business operations are going to be recorded in the first books of accounts, that is journal. The non-financial transactions are not going to be recorded in the any books of accounts. As you all know that the transaction is going to be have the measuring aspect and the financial aspect. Only the financial values and the measuring values of transactions are going to be recorded in the books of accounts. If the transaction does not have the financial character or the measuring aspect, those transactions is not going to be recorded in the any books of accounts. So the each and every transactions which is going to be happen in the day-to-day business operations are going to be recorded in the first books of accounts, that is journal. Based on the journal entries are going to be posted to the ledger. This is the second stage. So the process of entering the journal entries into the ledger, we are going to be called it as posting.
Okay, so the ledger account is a account which is going to be individual account which is going to be consist of so many transactions. The every transactions are going to be grouped together. The similar nature of transactions is going to be grouped to the ledger. Okay, so in the process of ledger, the ledger account is going to be have the two balances, that is debit balances and credit balances. That process we are going to be called as balancing of ledger. If we are going to be make the balancing of ledger, we are going to be have the debit balance and credit balance. So the debit balance and credit balance of the individual ledger account is going to be recorded in the trial balance. So the trial balance is a statement which is going to be prepared in order to know the arithmetical accuracy of the any books of accounts which is going to be prepared by the any business organizations. Why? Because the human errors are which is going to be happen while recording the transactions or writing the books of accounts in the business. So in order to rectify those errors, we are going to be prepare the trial balance. In the trial balance, we are going to be record the debit and credit balances of the individual ledger accounts. So at the end of the trial balance must be agreed. ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗಲಿ ಸೇಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಾದರೂ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಾದರೂ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ in the earlier chapter, that is trial balance and rectification of errors. So this is the aspects we know in the earlier classes. Okay, so let us we start the next concept, that is financial statements. So the financial statements is going to be consist of three things, that is trading account, profit and loss account and the balance sheet. Balance sheet is also going to be called as positional statement. Why the balance sheet is going to be called as a positional statement? Because the balance sheet is going to be consist of three things, that is liabilities, capital and assets. The balance sheet is going to be represents the assets and liabilities of the any business organization. The balance sheet of the every organization is must be equal. That is asset and liabilities are always going to be equal. In the earlier chapter, that is accounting equations. In the accounting equations, as you all know, that the basic accounting equation is asset is equal to liabilities plus capital. ಅಸೆಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಂದು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಂದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪೊಸಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು. So these are all the aspects we need to discuss in this chapter. Okay, so let us we move to the chapter number 1 in your part 2 accountancy, that is financial statement 1. Okay, let us we start the chapter, that is financial statements 1. Okay, in this chapter let us we start with the first aspect, that is the process of accounting is start from the journal
After journal, we are going to be record the each and every aspect in the ledger, and after ledger we are going to be prepare the trial balance. So based on the trial balance we are going to be prepare the trading account. After trading account we are going to be prepare the profit and loss account. After profit and loss account we are going to be prepare the balance sheet. So this is the first stage and this is the last stage. So from the stage 1 to the stage 6 we are the so many accounting process. So this stage we are going to be summarizing the financial information. Okay, so the financial information is going to be summarizing based on the trial balance. This trial balance is going to be consist of the ledger account balance. Ledger account balance. So the trial balance consists of ledger account balance, that is debit balance and credit balance. By the help of that ledger account balance, we are going to be prepare the trading account, profit and loss account and the balance sheet. So this trading account, profit and loss account and the balance sheet is going to be called as financial statements. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಆರ್ associated with our business. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆ ಯೂಸರ್ಸನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಲಿಟರಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಹೂ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ and customers. So these are all the external user, and the internal users are managers,
employees, investors or owners, CEO or CFO. These are all the internal users. These persons are directly in our business, and so that persons we are going to be called as internal users. And the external users are government, public, bank and customers and so on. So these stakeholders are going to be use the financial information in order to know the financial strength and weakness of the any business organization. So in order to give the financial information, the every business organization must be prepare the financial statement at the end of the accounting year according to the Companies Act. ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿನೇ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ transactions in journal. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ. ದೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಒಂದು ಬೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ there are certain special entries which are going to be recorded in the special journals. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂದರೆ that is subsidiary books. ಈ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್,
and journal proper. So these are all the special journals, that is subsidiary books. Okay, so first stage identifying the transactions. Next, after identifying the transactions, we are going to be record the transactions in the journal. ದ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು. ಆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಯಾರಪ್ಪ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಲೂಕಾ ಪ್ಯಾಶಿಯೋಲಿ. He is a father of accountancy. So he is the person who is key person behind the double entry system. According to him only we are going to be follow the double entry system. ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾವು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್. ಆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್. record the entries into the respective ledger, that is posting. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಲೆಡ್ಜರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಟು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ledger is recorded in the statement called trial balance. So the trial balance is a statement which consists of ledger account balances. ಓಕೆ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ಒಂದು ಸತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮ್, ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದು, ಮತ್ತು ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶೋಸ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ and liabilities always shows the credit balance. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ trading account and balance sheet. Okay, so this is all about today's class. We will going to be discuss the remaining aspect in the next class, that is what exactly the capital items and revenue items. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.